Thank you, Ms. Huma Kawal Atta, for reminding us that menstrual health is not just physical, it is deeply psychological as well. Adolescent girls face unique challenges when it comes to managing their periods, especially in schools and rural areas. Understanding these challenges is key to shaping effective interventions. On behalf of Professor Dr. Rubina Nazli, Dean of Basic Medical Science at KMU, and she will shed light on this issue. I am Dr. Jamila, and as an assistant professor of microbiology at the KMU. Today I will talk on the menstrual hygiene on behalf of Dr. Rubina Nazli. First, I would like to appreciate the efforts of organizing members and other committees, and especially the KMU, to organize this talk, which is very important for the health of the female. But as mentioned earlier, it is often ignored, and we feel shy to discuss about and to talk about this topic, even to our mothers and even to our family. But this menstrual hygiene is basically all about taking care of yourself during this time period, which is about 5 to 7 days on the average. I would distribute this menstrual hygiene into three. The first point is to the selection and the frequent change of the sanitary products. As Ms. Nagli mentioned, that there are different sanitary products available in the market, some of which are reusable and most of them are disposable. So it is important that which one product you choose, you should change that product frequently. On the average, it should be changed after every 4 to 6 hours, but it depends upon the product you choose, and it depends on the blood flow you have. Whenever you feel that there is enough blood flow and the sanitary product is now adequately filled, you should change it immediately without waiting any more. Why? Because this is very important, and this filled product or this filled sanitary product can cause different type of infections, which the most common of which is the urinary tract infection. Most of the girls are not aware that we are facing these infections, because they are not aware of the signs and symptoms of the urinary tract infection. They are not aware that because of this poor menstrual hygiene, they are facing this issue. And if this urinary tract infection left untreated in the future, it can become complicated, and it can ultimately affect your reproductive tract and can cause the reproductive tract infection. So ultimately, if you will not follow the proper hygiene practices, this poor menstrual hygiene can ultimately affect the reproductive system of a female, which is very, very important to talk. The second thing is that to proper dispose of the sanitary products. As Snati mentioned, that these products are causing a huge amount of waste material in our environment, and we are not only responsible to take care of our own self, our own health, but we are also responsible to take care of our environment. So if we are not in excess of reusable sanitary products, so these are out of our range. So we should at least dispose of these sanitary products properly. You can use either proper bags. Most of the girls, what we observe, that most of the girls in the schools and the colleges, they are shy to dispose of these materials in the proper dustbins. What they do, they normally flush out with them in the washrooms, which is a very, very unhygienic practices. So it is important to educate the girls to properly dispose of these sanitary products to avoid the contamination of the environment as well. So I would prefer that either you provide, there should be a center in the schools and the colleges, or a room for the schools and colleges which are designated especially for the females, and here there are these products and these products and also the material they can use to dispose of these sanitary products that are available and accessible to these girls. So they can properly dispose of these sanitary products as well. In this way, to some extent, we can minimize the climate change and the other effect of these sanitary products on our environment. Another thing, we can also design a biodegradable plastic bags in which we dispose of these sanitary products. This is another solution to decrease the environmental contamination. But I will remain stick to the topic of hygiene. So the first thing important is to change the sanitary products, and we should educate our girls that through these awareness seminars in the schools and the colleges, and to educate them that how frequently it is required to
change the sanitary product and how important it is for their own health. The second important thing, as mentioned, that female normally shy to use to wash hands before and after using the washrooms. They feel shamed in front of the males especially. So we also educate the girls that hand washing is normally very important, but during menstrual period it is very important to wash the hands after handling the menstrual products. Another taboo or another issue in our society is that our elders teach us that you should not use water to wash the genital area during this time period. This is very common in our society, and our elders always told, no, there is no scientific evidence related to these things. In menstrual cycle, you should use water to wash your genital area. Yes, you should not use harsh chemicals, vaginal washes and harsh soaps. You can use even mild vaginal washes as well to wash the genital area. If you will not do like this, ultimately what will happen? You will get rashes, you will get irritation of the genital area, and further it will enhance the risk of the infection. Again, the girls feel discomfort and they will feel not easy due to having these problems. So it's also important to educate the girls that there is no such thing about use of the water to wash the genital area during this time period. You can easily use vaginal washes and keep it clean and neat to avoid these issues in their daily life. The third thing that is important is the use of the diet. During this time period, our elders also told us, and it is common in our society, no, there is no such thing. Again, there is no such scientific evidence related to these things. You can eat any type of the food during this time period to keep yourself healthy, to keep yourself energetic, because normally this time period energy level also goes decrease. So you can use any type of food to get them energetic, especially keep yourself hydrated. You can use iron-rich foods, and especially those foods that have anti-inflammatory properties like turmeric powders, like ginger and omega-3. That will ultimately decrease the discomforts and will decrease the pain and the cramps that the women normally feel during the menstrual cycle. The another thing is important, that most of the females, as is mentioned in the psychological issues, that we have a premenstrual syndrome in this time period, before the onset of the menstrual cycle and on the onset of the menstrual cycle. The female feels cramps, pain and psychological issues like feeling anxiety, irritability, etc. So in this time period you can practice mild exercises like yoga and other things to decrease these issues and to elevate your mood swings. Another thing is that most of the females, normally young girls, what they do, they use skin tights undergarments. And that again increase the risk of infections and cause irritation, etc. So it is advisable to use such type of undergarments that are breathable and that are easy to use, and you will feel comfortable in these undergarments. What the females, what the girls normally do, that you normally use one undergarment through the whole cycle, which is again a risk of infection for these girls. So it is need to educate these girls that you should usually, जैसे आप पैड sanitary products change कर रहे हो, you should also change these undergarments as well frequently, ताकि आपके infection के chances जो है वो जितने आप minimize होते जाएंगे, जितने आप frequently इस चीजों को change करते रहेंगे. So at the end, menstrual hygiene is very important. If you follow these practices and these guidelines of menstrual hygiene, a woman will not only feel comfortable, but she will be confident as well during this time period, and she can actively participate in her daily activities, whether that is related to her household activities or whether this is related to her job. So mental hygiene, keeping mental hygiene good, will not only keep them healthy and comfortable, but will also increase their confidence level. Thank you. Thank you, ma'am, for highlighting the importance of hygiene management. With us today is Professor Rabina Nathri, Dean of Basic Medical Sciences at KNU. From the Department of Local Government and from the Health Department here in the Peshawar Medical University. And I really appreciate your effort that you have arranged such type of awareness seminar here.
I was expecting a huge crowd of our undergraduate girls to be here, but I don't know why they are not here. Maybe there is some communication gap between the organizers and the students. But these sorts of activities are helpful for those girls who are undergraduates and who just passed their FSC exams and started their career and their study at the graduation level. I think Dr. Jamila is very well explained all the steps and all the hygienic points in this menstrual hygienic points in her lecture. But I think the hygiene, the menstrual hygiene, if you say in our Islam, it's said that in Safai Nisaf Iman है. तो जो हमारे जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये हमारे घरों से निकल के आते हैं. जो हमारे दीन हमें समझाते हैं कि जो सफाई है वो निसफ ईमान है. तो वो जो उसको निसफ ईमान कहती है तो वो सफाई हमारे हर चीज़ में आ जाती है. सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की नहीं आती, उसमें हमारी पूरी बॉडी की सफाई आती है, उसमें हमारे घर जहाँ पे रहते हैं उसकी सफाई आती है, हमारी गलियों की सफाई आती है, पूरे मुल्क की सफाई उसमें आती है. तो मेरे ख्याल में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस बारे में एजुकेट होना चाहिए कि जब तो एक उनकी बच्ची जो होती है, अक्सर लोगों की काफ़ी हमारे पास तो वो एक मल्टीपल उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनको फिर तवज्जो ही नहीं होती कि वो बच्चे की क्या है उसकी मेंस्ट्रुएशन उसने अपने साथ क्या किया वो ना केयर लेते हैं. तो बच्चा बेचारा वो जो स्ट्रेसेस होते हैं वो अपने ऊपर गुजार लेते हैं. तो ये अब मुझे नहीं हो कि इसको आप लोग किस तरह कम्युनिटी लेवल पे इसको आप कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, कॉलेज स्कूल्स वगैरह में भी अवेयरनेस बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में अगर आप लोग HWs वगैरह को भी स्टैंड प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कर लें ताकि वो घर घर जाके ये जो आप लोग का मिशन है, आप लोग का जो प्रोग्राम है उसको घरों तक पहुँचाए कि मदर जो है स्पेशली उनको अवेयरनेस हो कि मेरी बच्ची जो है वो भी उसकी एज जो है वो मिला की उसकी करीब आ रही है, जो अक्सर 12 ईयर्स है. आजकल कुछ फूड्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कुछ अर्ली हो गई है, तो वो उसको पहले से साल पहले से काउंसिल करना शुरू कर दे कि इस तरह का इवेंट होगा. और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो हर एक गर्ल के साथ होता है, जिसमें किसी परेशानी की या घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसमें आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं होती कि आप उसकी अपनी मदर के साथ डिस्कस करें या अपनी घर में आपकी बड़ी बहन है उसके साथ डिस्कस करें. तो मैंने बहुत सी बच्चियों को देखा है कि उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता, मदर को पता ही नहीं होता, और वो फिर रोती हुई आती है कि उनके साथ क्या हो गया. उनको पता ही नहीं होता कि ये भी मतलब उनके साथ होना है. लाइक इस किस्म की इग्नोरेंस भी हमारे उसमें जो हमारी अपने सोसाइटी है अनएजुकेशन की वजह से, पॉवर्टी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती है. हम इन चीज़ों को तो इलिमिनेट नहीं कर सकते, ना इन चीज़ों को एक दिन में हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम किसी न किसी तरीके से ये अपना मैसेज उन तक पहुँचा सकते हैं. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में इम्पॉर्टेंट वही जो डॉक्टर जमीला ने बताया, उसमें जो स्टेप्स उन्होंने बताए हैं कि क्या क्या उन्होंने करना है, वो तो आप लोग को हाईलाइट हो चुके होंगे. तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की, लेकिन सैनिटरी पैड्स, अब ये देखना है कि सैनिटरी पैड्स जो हम लोग बच्चियाँ यूज़ करती हैं, कितने पॉपुलेशन पाकिस्तान की सैनिटरी पैड्स यूज़ करती है. तो इसका अगर मतलब हमारे पास सैनिटरी पैड जो अच्छे लोग होते हैं जिनके पास इनकम इतनी होती है कि वो उसको खरीद सकते हैं, तो वो सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते, जिसके पास साल में कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े उनके पास नहीं होते कि वो उसमें नए अंडरवियर्स भी लें, सैनिटरी पैड्स भी लें, तो उन बच्चियों का क्या बनेगा. तो ये पर मुझे नहीं पता कि आप लोगों का थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड उसका भी मैंने मिस कर दिया कि आप लोगों का एम क्या है, मिशन क्या है आपका, और आप लोग किस लेवल तक इस बात को लेकर जा सकते हैं.
اگر اسکول میں آپ ٹھیک ہے انیشیشن لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جو اکثر یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ اسکول کے اس میں ہوتا ہے, کلاس 6 سے 10 تک کی ایج ہوتی ہے جس میں یہ مینارٹی ہوتی ہے. اس میں آپ بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہائیجین کے بارے میں پڑھا سکتے ہیں, اور ساتھ میں اگر آپ لوگ ان کو سینیٹری پیڈس پرووائڈ کریں, ساتھ میں اس میں انڈر ویئرز آپ ان کو پرووائڈ کریں تاکہ کم از کم اس کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ چیز کیا ہے. لوگوں نے تو بچیوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا, صرف اشتہاروں میں بھی شاید اگر کسی نے دیکھا ہو, وہی لوگ جو ہوتے ہیں ٹریڈیشنل کلاتھس وغیرہ اور واشنگ اس کی جو بہت ان ہائیجینک کنڈیشنز ہے. اور مینسٹرل ہائیجین کی جو ایک میں نے ایک بچی کو دیکھا ہے, وہ جب سے اس کی مینسٹریشن اسٹارٹ ہوئی تھی اس کو ہر وقت اس کو بخار ہوتا تھا, فیور, اور ساتھ میں اس کو یوٹیا رہتا تھا, اور اس کے جو یورین آ رہی ہے اس میں بلڈ اس کے ہمیشہ رہتا تھا, تو اس کو ہر وقت اینٹی بایوٹکس کے انجیکشن کرتے تھے. پھر ویسے ہی وہ ایک بار ہمارے گھر آئی تو میں نے اس سے تھوڑی سی ہسٹری پوچھی, تو مجھ سے وہ تھوڑا شرما رہی تھی, تو میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ یہ اس کو سمجھا دوں. بیٹی بھی میری ڈاکٹر ہے, تو اس نے اسے مینسٹرل ہائیجین کا سمجھایا, مینسٹرل ہائیجین کو اس کو سمجھایا, ساتھ میں اس کو کچھ ویجائنل واش اس کو لکھ کے دیے. تو وہ بچی اب کہتی ہے کہ میرے 1 سال ہو گیا مجھے دوبارہ سے یوٹیا نہیں ہوا. اس طرح مطلب وہ بچی, حالانکہ وہ اچھی فیملی کی بچی تھی, وہ اچھی یونیورسٹی میں وہ پڑھتی ہے, لیکن تب بھی وہ اگنورینٹ ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے آپ لوگ کے جو اس طرح کے سیمینارز ارینج کرتے ہیں, لیکن میرے آرگنائزر سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو. اسٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ سب کچھ کہ وہ اس کو سنیں, اس کو پریکٹس کریں, اور اگر اس میں کوئی سینٹری پیج والی کمپنیز کچھ وہ کرتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سی پرووائڈ کریں تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ افیکٹو ہے, اس سے اس کی ہائیجین اچھی رہتی ہے. نہانے دھونے کی بات, جو ڈفرینٹ میتھس ہے اس کی بات ہے. جمیلے نے کہہ دی ہے کہ دنوں میں داخل گرم دے گا یختے نہانا نہیں ہے, آپ لوگوں نے اپنے آپ کو واش نہیں کرنا, اس طرح کی ساری باتیں ہم لوگ اپنی گائنی میں بچیوں سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن بس میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ باتیں جو ہیں یہ پہنچائیں, کمیونٹی تک پہنچائیں, مدرس تک پہنچائیں, اور ساتھ میں جو بچیاں ہیں اسکول گوئنگ کی بچیاں ہیں, یونیورسٹی کی بچیاں ہیں, ان تک پہنچائیں کہ وہ اپنی چیزوں کا خیال کریں. تھینک یو سو مچ. Menstrual hygiene management must be embedded in inclusive policies and strategies to create lasting impact. Let's hear it from someone who has been... Thank you very much for organizing this event, and I think this is part of creating conducive environment even at this level. You know, talking about this sensitive issues is not that easy, but how the speakers have expressed has made it much easier to talk about this, you know, in more depth. You know, the menstrual hygiene, as already said, 50% population is suffering because it is not fully understood, it is not acknowledged, the sensitivity about it is not kind of recognized widely, and so as this event is creating an environment to talk about it, equally it is important that we make it more indigenous and make it more localized. So, چکل پوری دا مونگا دا خبر پختو کی نہیں کرے گا نا نو آگے پوری مونگا دا نشو خپلولی مونگا دا خو دا ویسٹ فنومینا دا خو جنڈر چکم دی اسا پوری مونگا جنڈر باندے خبری کو آگوری دا خو کانسپٹ چکم دی دا ویسٹ نارا لے دے نو فرس کیا تا سوس مونگا خکلو کی کار کو تا سوچو کئی چیئے یو کلی کی مونگا زنانو سارا خبری کو نو مونگا ورکا سوچو menstrual hygiene خبر کو گھر لگا وہ ورسو ہے وقتوں کے ورسو ہے مطلب we have to come up with solution مطلب مسئلے ہوتے ہیں متقاطع ہم کا تاسو خبر کو it is related to you know mental
it's related to poverty, it's related to education, it's related to early child marriages. So it's, I think, and I was so impressed so the directly linked to the climate change. That was really a very good approach. So the climate so because it is a hot cake nowadays, and how to establish that link is also very important. So I think we have to move forward to come up with solution. मतलब उसमें उनका सब कुल प्रकार के उनका तो कुल माफियो तालीम याफ्तमियो और दरे वक्त आखिर टाइम को affordable issue to come products, the hygiene products, the affordable issue. And so we are already aware, a group of aware people. I think what the problem is, okay, the rural area, to come the Khawatim, to come the Nanadi, okay. أخي تسمع الرسول ده بهم أنت تسمع الرسول أخي ده سي products كم تيجي affordable شيء سنجا وتدا عشان the product مجهول وغير فرسكول first أنا event عندنا ودي كويتشرا the event كم this is being organized with the help of foreign aid and certain international organization. Unless government takes ownership of the issue, unless it becomes part of the annual budget, and unless it is mainstream, I think it will not be sustainable. So I think efforts have to be concerted plan and is needed that we try that this becomes part of the annual budgets of all departments. And certain percentage of annual budget goes to this area. I think we cannot say that it is only education department responsibility. We cannot say it is only local government. It's it's everywhere. Women in agriculture are suffering from it. Women who are displaced are suffering from it. Girls who are getting education, that care is not taken, where there are facilities in government school where girls can feel safe and address this issue. So, خبرنا ده كتير ما في سنة لارسو ما في ده كتير وده رخا خبرنا كتير ما نقول بس خبري كل جاي ده ورقة خبر الروس ترى خبر الزمان ترى خبر بتشوف أنا خبري كو بس كلو تا مو بوجرك أنت ما ده خبري كل شو تا غير سؤال ده بوجرك خلو شو كل أنا لو سنة بقول بوجرك ده خبري نكى أو ده كلي أتاك का प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो या कोई मसला नहीं निकल गया है तो जुमात की खबर कोई इशू जुमात की खबर अब के बारे में जुमात उन्हीं की खबर कोई दे बारे के उलमा से कम दी अहम इंग्लिश को ज़रूरत थे नो दल तबेराशी में से सोसाइटी और एनजीओ में या तो रोल दीजिए अगर कोई और वे हम लोग कम लेडी हेल्थ वर्कर्स भी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के ना और काफी वाइड स्प्रेड outreach there, engaging them also is very important. मतलब अदलता lady health worker हम नाश्ते में अब चंगता से खबरों पर थी वो हाल वाले निम्न देखा there should be much and greater participation of people. Lady health workers से कम चीज़ outreach there ज़्यादा and engaging them in this issue I think would be very effective. और दिन अलावा हमारे budget खबर मोकरा और बिहार munga munga society da kana agade rajata laka din sarade rajata tadalera munga din ki de rajata khabari di bi aisha ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tole da se khabari kawa ki kom zati और दलाला इशू की कम मसले दिए बारे की खबर कवा कि खबर तो पता लगी हो असल गता सुए बदीवाने खबर नहीं की काले के तरह हम दिन के जैसे का उलमा शामिल हो देर जरूरी लेडी हेल्थ वर्कर्स शामिल हो देर जरूरी दी टीचरानो शामिल हो देर जरूरी दी तो बस इवेंट के ज़्यादा participation to come the उनका इंश्योर को दी और लैंग्वेज पुख्तो देर जरूरी था जो पुख्तो के पे उनका खबर हो वो खुदा तक उनका टोल कोई को या बल बने कोई को कुछ बने कोई को और जैसे इम्पैक्ट के बारे में बातें उनका कोई को तो दिन लम्हा जो कम जा खबर को लेके unless you make it mainstream खुदा ये वो politicize न को करना it's not going to forefront तबना रहती it will be at the back burner. It will not come to the fore. So I think munga pakar da je munga come parliamentarian dikna
parliamentary, they should talk about it, because when the budget is discussed, they can have an impact. The budget is a para come program gender audit kikina the budget. Gender audit is very important. Okay, come program خصوصا related to the parliamentarian so that they take action, and then international donors. The international donors are very good because they give us model, and then we can make it more indigenous according to our own context, and then we can learn from them. So it's not that black and white context. No, I highly appreciate. This is a very good effort, and more and more such events should take place. But we should have a very clear plan how to more swiftly disseminate this idea and make it part of the government formal program. Thank you, ma'am, for emphasizing the importance of women empowerment and budgetary commitments. Inclusive policies and strategies. So music studio.